So today we'll solve some problems, numerical problems on Otto cycle and diesel cycle. The very simple problem we'll try to solve. So this is the first problem. You just go through the problem. An Otto cycle with compression ratio of 9:1, specific heat capacity at constant pressure of air at atmospheric pressure and room temperature is 1.01. That means that is called the CP. So this is CP. This is the compression ratio. CP unit is kilojoule per kg per Kelvin. Again, specific heat capacity at constant volume of air at atmospheric pressure and room temperature. That means CV is this much. Now we are to calculate the air standard efficiency of the engine. So first, what is required for calculation of air standard efficiency of a cycle, say in this case Otto cycle? So air standard efficiency of Otto cycle, the formula is, what is formula? 1 minus 1 divided by RC to the power gamma minus 1, where RC is compression ratio, and what is gamma? Gamma is specific heat. No, gamma is the ratio of specific heat Cp divided by Cv. So what will be the value here? Cp is given 1.01 divided by, someone use the calculator if you can, because I don't have a calculator right now. So divided by Cv is equal to 0.718. What will be the value? In this case, it will be come out to be 1.4. No need of calculator for the time being. So gamma we got 1.4. Now RC is given already. Compression ratio RC is how much? 9:1. That means the value is 9. So what is the Otto cycle efficiency? 1 minus 1 divided by 9 to the power 1.4 minus 1. That means 1 minus 1 divided by 9 to the power 0.4. Now you please use some calculator and tell me what is the value. 1 minus 1 to the power 1 divided by 9 to the power 0.4. Oh, wrong B? So 0.584. 0.5. So 0.5847. 47. It's okay. So this is efficiency in terms of percentage. If you write, it will be 58.47%. So the air standard efficiency of this engine, this cycle, is 58.47%. So what are the values required for Otto cycle efficiency? Two things: value of gamma. If the value of gamma is not provided in the problems, then you can assume the value as 1.4, because generally we take 1.4 as a standard value for gamma for atmospheric air. But if the value of Cp and Cv is given, then you have to find out you have to show the calculation. What is the value of gamma? And RC is already given, so it's a very simple question. Again, you remember what is RC actually? This is V1, this is V2. RC equal to kiman? Equal to V1 divided by V2. And what is this? This is Vc and this is Vs.
So V1 by V2 equal to what? Vc. V1 means Vc plus Vs divided by Vc. So in some problems, the value of Vc and Vs may be given. So in that case, directly the compression ratio value may not be provided in the problem. So you have to calculate RC from this type of data given in the problem. Vc or Vs may be given. So is it okay now? So now we proceed to the next problem. Just one step ahead. This is a very simple question. Generally, this type of question is not asked in the question end semester examination. Only for the understanding, we have taken this example. So next question, problem 2. So we'll solve problem number 2. Just go through the problem. A spark ignition engine occupies 20 cc at the beginning of the suction. At the beginning of the suction, the engine occupies 20 cc volume. The stroke of the engine is 6.6 centimeter and bore diameter is 5.4 centimeter. We are to calculate the thermal efficiency, that means air standard efficiency of Otto cycle, because here it is mentioned spark ignition engines. For that you have to determine, we are asked to find the air standard efficiency of Otto cycle, because sorry, in spark ignition engine this cycle is Otto cycle. And thermal efficiency means same. Thermal efficiency, sometimes it is simply asked as overall efficiency or efficiency or thermal efficiency, and sometimes as air standard efficiency. Now, what is this 20 cc at the beginning of the suction? So this is the beginning of the suction. Say up inlet valve is open and outlet valve is closed. So at this position, the volume occupied by the cylinder is 20 cc. Cc means, you know, 20 cubic centimeter cc. So what is this value? What does it mean, Jivanjali? Pero clearance volume হ'ব লাগে। কি কৈছা? Clearance volume হ'ব লাগে। ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম কনফিডেণ্টলি কোৱা, এইটো ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম। তাৰমানে TDCত থাকোঁতে যিটো ভলিউম আছে সেইটো ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম, সেইখিনি ভলিউম আমাক মানে বেলেগ পাৰ্পাজত লাগে। চ' একচুৱেলি ইট ডাজ মিন যে ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম ইজ গিভেন গুড। ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম VC বুলি আমি ক'ম, VC is equal to 20 cc, that is the value given. So this is VC. And next, the stroke of the engine is 6.6 centimeter. Vicky, 6. No, ভালদৰে চোৱা তুমি। Stroke of the engine is 6.6 কি centimeter. তুমি ভলিউম বুলি কিয় ক'লা? চেণ্টিমিটাৰৰ ভলিউমৰ ইউনিটটো চেণ্টিমিটাৰ নহয়। কোৱা তুমি, হ'ব অলপ ওচৰতে গৈছাই, তুমি কোৱা পাৰা যদি। তাকে নামটো কি আছিলে? তাকে ষ্ট্ৰোক বুলি কয়, হয় নহয়? এইটোক ষ্ট্ৰোক কোৱাই আছে, ষ্ট্ৰোক লেন্থ। চ' ষ্ট্ৰোক বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি, ষ্ট্ৰোক লেন্থো ক'ব পাৰোঁ। ষ্ট্ৰোক লেন্থ, ইয়াত যদি ডায়েগ্ৰামটোত বুজাওঁ, দিছ লেন্থ ইজ, আমি L এ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। দিছ লেন্থ ইজ L ইজ ইকুৱেল টু দিছ। ষ্ট্ৰোক লেন্থ L ইজ ইকুৱেল টু কিমান? 6.6 centimeter. Okay. Next, and bore diameter is 5.4 centimeter. What is this? কি বস্তু এইটো? Sir, কোনটো? Bore diameter is 5.4 centimeter. Rupon Singh Ranghang কোৱা। Sir. Sir, এই cylinder diameter টো বুজাইছে নেকি? Go down. এই cylinderটো, it's a cylinderটো এটা হ'ল circular section. আমি cylinderটো circular section যদি complete আকৌ এনেকৈ আঁকিম। So this is the diameter. This length diameter is bore. তাকে কোৱা হয় bore বা bore diameter আৰু simply diameter is equal to D বুলি কৈছোঁ আমি। So next you write
bore diameter or cylinder diameter you can say bore dia D capital D is equal to kiman dia ase 5.4 centimeter. So these are the values provided in the problem. Now in this problem we are to find out say efficiency or standard efficiency lage. The formula is 1 minus 1 by RC to the power gamma minus 1. So at so to me RC is not given. RC ki asile? What is RC? RC equal to ki asile? VC plus VS divided by VC. So VC is given. Now we have to find out VS to calculate the RC first. Prothom ami RC uliabo lagibo. So VS keneke calculate korim? VS equal to kiman? Yes, sir. VS equal to kiman? So this is the cylinder. এইটো হল সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারটোৰ আমি ভলিউম উলিয়াব লাগে দ্যাট মিন্স দিস ইজ টিডিসি এন্ড দিস ইজ বিডিসি এই সিলিন্ডারকেল হেৰিটোৰ ভলিউম উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াম সো ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট কনসিডার দ্য এরিয়া ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ এন্ড দিস লেন্থ এল that will give you the length into area will give you the VS so VS equal to A multiplied by L now what is A কিমান হ'ব মই তো আকি সব দেখাই দিলো এটো হল সিলিন্ডার ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটো লেন্থ হাইট অফ দি সিলিন্ডার ইজ L কিমান হ'ব সো L তো আমাক নালাগে বাৰু এরিয়া কিমান হ'ব এই এরিয়াটো কিমান পাম আমি বিজিতে কোৱা বিজিত So pi r square. pi r square pi r square yes ঠিক আছে pi by 4 d square আমি লিখিব পাৰো so this is area cross sectional area of the cylinder and this L is the length so from this you can find out the value pi by 4 into d what is the 5.4 square multiplied by length of the stroke 6.6 someone use the calculator and this will be cc cubic centimeter kiman hobo what is this value sir total sir is sir kwa sir stroke volume sir total volume minus sir VS to total volume minus stroke volume what VS to total volume minus VC yes sir ভি তুমি যেটো কৈছা টোটাল ভলিউম মানে কি চোৱা পিষ্টনটো ইয়ালৈকে আহিব লাষ্ট পিষ্টনটো ইয়ালৈকে আহিব এতিয়া এইখিনি জায়গা হল VS আৰু ওপৰৰ ডট দিয়াখিনি হল VC টোটাল ভলিউম কিমান VC প্লাস VS গতিকে আমি ক্যালকুলেশন কৰি আছো TDC ৰ পৰা BDC লৈ কিমান ভলিউম আছে হেকানে আমি TDC ৰ পৰা DDC লৈ লেন্থ অফ দা ষ্ট্ৰোকটো লৈছো এটা কনফিউজ আছে নে কিবা নাই V total equal to VC plus VS total volume তাৰমানে ওপৰৰ খিনি VC হেখিনি কোনো দিন ইউজ নহয় এটা মানে এনে থাকিয়া যায় এক্সুৱেল পিষ্টনটো কোৰ পৰা কলৈ অহা যোৱা কৰে টি BDC ৰ পৰা TDC লৈ আৰু BDC ৰ পৰা TDC লৈ যিখিনি ভলিউম হয় that is called stroke volume or swept volume or cubic capacity বুলি কয় হেতুকে আমি cubic capacity to cc cubic centimeter Yes, sir, 151.154. 151 হেখিনি আমি 151 আমি approximate লৈছো so that much of কি হ'ব unit to cc cubic centimeter এতিয়া চাবা now we get the values of VS this is VS VC is already given in this problem VS and VC we know so now we can calculate RC now tell me what is RC equal to kiman VC plus VS divided by VC আৰু যেটো অলপ আগতে উপাসনাই হদিছা আমাৰ এটো আছিল আমাৰ PV ডায়াগ্ৰাম ইয়াত তুমি চাবা this is 1 2 3 and 4 পৰলৈকে আছে so this is V2 বুলি কৈছো actually V2 equal to V3 and this is
V1 বুলি কৈছোঁ আৰু এই ভলিউমখিনি হ'ল VC আৰু এইখিনি ভলিউম হ'ল VS গতিকে টোটাল ভলিউম কি হ'ল VC প্লাছ VS টোটাল ভলিউম আৰু ষ্ট্ৰোক ভলিউম কিমান আছিলে সৰি RC কিমান আছিলে RC ইকুৱেল টু V1 বাই V2 নাও হোৱাট ইজ V1 V1 is VC plus VS so that is why we are writing VC plus VS divided by VC upasana etia buji paisa so these are the values given in this so what is VC kiman disile problem to manot asane Sir, 20 cc aru etu hol 151 cc so 20 plus 151 divided by 20 kiman hobo korasun equal to Sure, 8.55. 8.55 etu 8.55 is the compression ratio spark ignition engine ot ami koisilu nohoy spark ignition engine ba auto cycle or compression ratio kor pora kimanor bhitorot hobo lage range monot ase na lo range of RC for auto cycle 6 to 10 আমি ডিসকাস কৰিছিলো সো এইটো প্ৰবলেমত তাৰমানে হেতু আমি গম পালো এটো একচুয়ালি জাস্ট থিওৰিটিক্যাল এটা এজিউমড প্ৰবলেম একচুয়াল ইঞ্জিন এটো আছে না আমি না জানো বাট ইন দিস প্ৰবলেম সো RC we get 8.5 now you can calculate the air standard efficiency that is equal to 1 minus 1 divided by RC to the power gamma minus 1 so now the question is what is the value of gamma kiman so since no values of CP or CV is given, so we'll assume the gamma is 1.4. Error karne generally 1.4. So this is equal to 1 minus 1 divided by RC equal to kiman 8.55 to the power 1.4 minus 1 is 0.4. So you find a value. Someone use a calculator. Sir, 0.5761. 0.5761 that means it is 57.61% auto cycle efficiency so auto cycle efficiency generally 50 pora 60 65 or bhitorot thake generally theoretical efficiency koi aso ami so agor problem to ami auto cycle efficiency kiman paisilu compression ratio 9 asile monot ase na agor olop agote jitu problem solve korisilu tat ami efficiency paisu 58 karon tat compression ratio asil 9 etut compression ratio 8.5 olop kom compression ratio and that is why 58 ot koi olop kom hoise thermal efficiency or air standard efficiency and this way you can solve the problem on auto cycle so to solve the problem on auto cycle the basic thing you need is RC value sometimes the value of RC is not directly given so from VC and VS you can get the values of RC and rest is very easy simply use this formula to calculate the air standard efficiency of auto cycle which is used for spark ignition engine okay so next we'll solve a problem on diesel cycle so this is problem number 3 problem 3 is Poriswa problem 2 an air standard diesel cycle operates with a compression ratio of 16.7 so a diesel engine ahar lage ami 10 ot koi uporot gusi golo compression ratio 10 to 22 asile so 16.7 diesel engine diesel cycle that means diesel engine hobo and a cut-off ratio is directly given is 2 cut-off ratio is 2 determine the efficiency of the engine if CP is given and also CV is given so CP and CV is given values so we have to calculate the value of gamma because CP and CV are given so we'll solve the problem what are the given values RC equal to come on 16.7 compression ratio of diesel engine diesel cycle karone jitu use hoise etu tumi likhibo para compression ratio next ki dia ase
কাট-অফ ৰেচিঅ' জেনেৰেলি আমি এইটোক চিম্বল ইউজ কৰোঁ ৰ ইজ ইকুৱেল টু 2 আৰু কি দিছে CP is equal to 1 kilojoule per kg per Kelvin. Also, CV specific heat capacity at constant volume CV is equal to 0.714 kilojoule per kg per Kelvin. So first, from these two value, you find out the value of gamma. First, you determine gamma. So what is gamma? Gamma equal to CP divided by CV. So that is equal to calculator use kora 1 divided by 0.714. So 1.40. 1.40 aru kiba ase ne nai So I said 0056. that means 1.0056 so we will neglect this value so we will take it 1.4 but you have to show this calculation jodi 1.4 hoy you directly cannot put the value of gamma 1.4 but you have to use this calculation CP divided by CP that is 1.4 now what is the formula RC sorry কি আছিলে ফৰ্মুলা কোৱা কোনোবাই পাৰা যদি মনত আছে যদি কোৱা efficiency of diesel cycle efficiency কিমান 1 minus 1 by প্ৰথমে তুমি কি অটো সাইকেলৰ নিচিনা যেটো ফৰ্মুলা হেতু লিখিবা RC to the power gamma minus 1 next you multiply by 1 another factor that is rho to the power gamma minus 1 divided by rho minus 1 so this is the formula put the values rho we have RC is given gamma we have just calculated 1.4 so put the values and get the result কি আছিলে efficiency equal to formula to যদি মনত আছে মই লিখি গৈছো 1 minus 1 by RC কিমান 16.7 to the power gamma minus 1 means 0.4 over. Now this multiplied by what rho value is 2 to the power gamma means 1.4 minus 1 and 2 minus 1 so this is the formula calculation Gamma era asle naki? yes so itut ki pam ami into 1 by gamma hole 1 by 1.4 ঠিক আছে কৰা এটো ফৰ্মুলা to calculation to কৰা চাই লও 1 minus 1 by RC to the power মই কৰি থাকা মই এনে এটো লিখি আছো 1 by gamma into Sir 0.62036. কিমান পালা 0.62 62036. 04 বুলি ধৰা so this is the efficiency eto RC নহয় eto আর diesel so eto cycle efficiency আমি কিমান পালো 62.04% efficiency হ্যাঁ পেট্রোল ইঞ্জিনত কই বেশি হইছে না কম্প্রেশন রেশিও বেশি 16.7 হেতু কানে আমি ডিজেল ইঞ্জিনৰ efficiency বেশি পাও ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক আছে গুড so next problem আমি ইয়াত কই অকমান জাস্ট problem number 4 পঢ়িলোৱা যেটো চাই পেলাই an engine operates on the theoretical diesel cycle with a compression ratio of 16:1 RC equal to 16:1 the fuel is injected for 10% of the stroke এইটো সেন্টেন্সতে বুজি পাব লাগে বাকি সব একে the fuel is injected for 10% of the stroke the capacity of the cylinder is 300 cc calculate the thermal efficiency আচ্ছা কি কৰিবা এতিয়া আমাক কি কি লাগে তো আমি গমেই গপালো আমাক ভ্যালু লাগে RC
আৰ চিৰ কাৰণে আমাক কি লাগে ভি চি আৰু আৰ চিটো দিয়াই আছে বাট ইয়াত কি দিয়া নাই এইটো প্ৰব্লেমত আৰ চি দিয়া আছে কিন্তু কি দিয়া নাই আমাক লগা বস্তু এটা দিয়া নাই হোৱাট ইজ ডেট ফৰ্মুলাটো চালে মন কৰিব পাৰিবা দ্য ৰ' ইজ নাই ডাইৰেক্টলি আমাক দিয়া নাই দ্য ভেলু অফ কাট অফ ৰেচিঅ' তাৰ সলনি আমাক এটা অন্য এটা ধৰণে ডাটাটো দিছে কি কৈছে fuel is injected for 10% of the stroke. Now you tell me, what do you mean by stroke? এতিয়া যে কৈছে 10% of the stroke. Good. আচ্ছা TDCৰ পৰা যিটো BDC লৈ ডিষ্টেঞ্চ সেইটোক আমি ষ্ট্ৰোক বুলি কওঁ গুড TDC and this is BDC. So এই লেন্থটোক আমি ধৰি লোৱা 100 জাষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে আমি ধৰিলোঁ 100 তাকে কৈছে কি কৈছে ফুয়েল ইজ ইনজেক্টেড ফৰ 10% অফ দি ষ্ট্ৰোক তাৰমানে কেতিয়ালৈকে কৰে ইয়াত আৰু এটা ভলিউম আছে ডেট ইজ V3 এইটো ভলিউম তাৰমানে ফুয়েল ইনজেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত হিট এডিশ্যন আৰু এইটো পইণ্টলৈকে হিট এডিশ্যন হৈ আছে এতিয়া চাবা V2ৰ পৰা V4লৈকে ভলিউম হিচাপে যিয়েই নহওক এইটো পজিশ্যনৰ পৰা এইটো পজিশ্যনলৈকে হ'ল টোটেল ষ্ট্ৰোক কিন্তু তাৰে ভিতৰত এইখিনি জেগা এক্সপানশ্যন নহয় এইখিনি জেগাত কি হৈছে ফিউল ইনজেকশ্যন হৈছে বা কম্বাশ্যন হৈছে সেইটোকে কৈছে এইটো TDCৰ পৰা BDCলৈ যদি আমি L বুলি ধৰোঁ ফুয়েল ইনজেকশ্যন কিমান সময় হৈছে 10% অফ L বা L মানে VS 10% অফ VS বুলিও ক'ব পাৰোঁ ষ্ট্ৰোক ভলিউম তাৰমানে হিট এডিশ্যন কিমান সময় হৈছে 2ৰ পৰা 3লৈকে হিট এডিশ্যন হৈছে আমাক কাট অফ ষ্ট্ৰোকৰ ৰেচিঅ' হ'ল ফৰ্মুলা কি আছিল V3 ডিভাইডেড বাই কি V2 গতিকে আমাক V3 আৰু V2 লাগে একচুৱেলি কেনেকৈ উলিয়াম এটা কথা চোৱা হোৱাট ইজ চিলিণ্ডাৰ ভলিউম হোৱাট ইজ দ্য কেপাচিটি অফ দি চিলিণ্ডাৰ ইজ হাউ মাছ 300 cc actually this is VS equal to 300 cc total capacity আমি কোৱা নাই VS তো জেনেৰেলি capacity বুলি বুজোৱা হয় so VS কিমান ষ্ট্ৰোক ভলিউম হ'ল 300 cc again আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে কিবা বুজি নাপালে সুধিবা হা এইটো RC equal to 16 এতিয়া যদি আমি RC ফৰ্মুলা কি আছিল RC equal to VC plus VS divided by VC put the values যদি put কৰা RC equal to 16 that is equal to VC আমি নাজানো VS আমি just গম পালো 300 দিয়া আছে আমাক divided by VC so from this you find the value of VC কিমান VC will be 20 cc calculate jodi kora eto simple formula VC value of VC equal to 20 cc so VC janisu mane ami V2 janu VC whole V2 ekhini volume janu V2 janu mane ami this is okay eto ami V2 already gam pai galo eti amak V3 lage ki lage V3 to ei bostutor pora uliabo lagibo ki koise fuel is injected for 10% of the stroke tamane 2 pora a point to pora a2 point lo kiman volume v1 minus v2 kiman baro v1 minus v2 kiman that is equal to 300 cc 300 cc good vs that is equal to 300 cc hoy v1 minus v2 etia amak aru ki lage 300 cc a 300 cc re etia aru eta bostu muk lage v3 minus v2 etu kiba ke ami parim neki janibo v3 minus v2 manoj jodi para jodi kwa ba upasana asa prasanto rishikesh kone pariba wrong b v3 minus v2 sir v3 to 10% hobo niki sir v3 to nahoy v3 minus v2 to tamane amar
V3 মানে আকৌ কি এইখিনি প্লাছ এইখিনিও হয় এইখিনি আমি নধৰোঁ 2ৰ পৰা 3 লৈকে হ'ল 2ৰ পৰা এইটোলৈকে হ'ল ষ্ট্ৰক গতিকে 2ৰ পৰা 3 লৈকে কৈছে দ্যাট মিন্স V3 minus V2 is 10% of V1 minus V2 আৰু V1 minus V2 আকৌ কি এইটো হ'ল টোটেল ষ্ট্ৰক হয় নহয় কথাটো গতিকে এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা এইটো আমি V3 আমি জানো নাই V3 নাজানো আমি গম পালো নে V2 20 cc 20 so V3 minus 20 is equal to 10% of stroke so that means 10% of stroke কিমান আছিলে 300 so V3 minus 20 is equal to 10% of 300 কিমান 30 so what is V3 কিমান পালা it will become 50 cc 50 cc যদি হয় বাকিখিনি মই ইয়াতে লিখিম হা বেলেগ পেজত গ'লে আকৌ অলপ দিগদাৰ হ'ব এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে rho is equal to V3 divided by V2 50 divided by V2 কিমান আছিলে V2 is 20 so কিমান হ'ব 2.5 হ'ব নেকি ন yes sir 2.5 এতিয়া আমি ৰ'টো গম পাই গ'লোঁ RC টো আমাক দিয়াই আছিলে আৰু এইখিনি আমি কৰিব লগা হৈছে টু ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ ৰ' এইটো কথা এটা ষ্টেটমেণ্ট মনত ৰাখিবা দ্য কাট অফ ইজ অলৱেজ এক্সপ্ৰেছড ইন পাৰ্চেণ্টেজ অফ ষ্ট্ৰক আকৌ কৈছোঁ মই কাট অফ ইজ জেনেৰেলি almost always expressed in percentage of stroke that means এইটো বস্তু statement 10% of stroke means L বা 10% of VS সেনেকৈ সদায় এক্সপ্ৰেছ কৰে কেতিয়াবা 15% লিখা থাকিব কেতিয়াবা 12% লিখা লাগিব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ল টোটেল ষ্ট্ৰক এইটো যদি L হয় তাৰে ভিতৰত এইখিনিক কৈছে এইখিনি যে কৈছে এইখিনি হ'ল 10% of L বা VS ক'ব পাৰা yes sir so আমি নেক্সট ষ্টেপলৈ গৈছোঁ এতিয়া মনত ৰাখিবা আমি নেক্সট পেজত আমাক ডাটা কিমানখিনি লাগিব RC is 16 and rho is 2.5 so that question is very simple now air standard efficiency of the diesel engine আমাক যিটো ইঞ্জিন দিছে diesel engine is equal to 1 minus 1 by RC to the power gamma minus 1 into 1 by gamma divided by this rho to the power gamma minus 1 divided by rho minus 1 now put the values কি আছিলে ভ্যালুবিলাক লিখি যোৱা কি আছিল 1 minus 1 by RC whole 16 to the power আচ্ছা ইয়াত আমি গামাটো ক্যালকুলেট কৰা নাই কাৰণ গামাৰ কাৰণে CP আৰু CV দিয়া নাই so we assume that gamma equal to 1.4 so 16 to the power 0.4 into 1 by 1.4 etu into likhiba divided by rho is 2.5 to the power 1.4 minus 1 divided by 2.5 minus 1 so this is the value kiman paisa result kwa so 0.5905 0.5905 so the efficiency is 59.05 this is the efficiency of the diesel cycle etor khetrot efficiency is 59.05 so this way you can calculate the efficiency of petrol as well as diesel engine